Nonsia abo adishima ma memu ajo na mesanso emu akwaba ebraso se ensem bia yensa aka yaboboa no yede ebesmo se enwumre nonsia kase ewo Great Commission TV eso chane so se ensemo no edoso pa eyi a enigede ewo mu ebi apomuden saranso ena mahodo so ensem ena yede eba bedan wo enne enwumre na ensemo no ne edimu akotene ebi enese Asoya womo ehwe kwanso jojo ho ensam ede atudwa se womo ebubu free January ede besi June busumi no emudia na enkofo womo afa ekwanso ahwere womo enkwa no na chese womo ebeye empem ensom Domkuma ewo mrashe bedwamu ede kracha babontia womo echemu se eye Occupy Bank of Ghana demona enka womo ehwe ne mu se July bosome ne da etoso eye duasa wombeko no sese ne womo atwe asensen de ntia womo atwe asensen no yebebomu ede amao ewo kase yi eso yedo beko ensen foforo emu na mampeni na nadodanko akufado ene ya wakwakoda eye dan yahodo wasi ede ama posifo edi akire womo edi safua ahye womo nsem sesese de wom betimi edi womo dwuma ewo honomo na dwumadie no ase na IGP ewura dampare wono so wabo mampeni abaso papa se waya de ewo enwoma bi a woye edi emma eye aposifo no Jado beko enije kase emuna ma mese wa Ophelia wo kiremu a ebredru se adehye no ma womo etonwom wo man Ghana mu no womo timi keka womo ho bom eno betimi aboa womo papa na Tanzania man no emu so sese minister baako de se ya pam no enam ni nsem bi a wakọ akoka no enti eno so ya behwe na yabomo ede ama ensemo ebi eka we ho ena John Hwere baako ye bom ede ama se Paramount News ewo Great Commission TV eso fasida Pharma Enagad medicated toothpaste was super paste bia de atwi se na aboa ayi wonu munka am wonu matoso ati wososo dia na ene eye Enagad medicated toothpaste pe ena obetimi ede atwi wo se enti kwadwaman so na kwajibi na fatwitwi se na wonu mo entimi entoso kama go same travel ento yesi ama kwentio no aye kama nkasa enyefa ena wo pesa wo ko man bia pesa wo su bia no se eye Poland Canada Oman be bia pesa wo bia no ye boa o ede wo ekokopie mu ewo ehonomo enti fa kwenti ho nsam yina bedan ye se eye o birth certificate na wo pesa wo ye ana se empono passport ana visa na pesa ye gemawa nyina no ye boa kama sika kitu bi na betua ede amaye nungwa kantamanto ehonomo na ye wa ubetimi aba na woni ye aba abedi ensa woso Hola Savior Herbal Center wose yade ben na etete yade no ewo no mpem ewo ntini mu anase ewo mojamu hunamani na yade ne ewo nso ani nyina no womo etenete edema enti ahyaman na obehunu womo ubowura pharmacy bia mu nso abomodin a se obepe Hola Herbal Mixture ne bi na wanom etimi aboa papa esiesie onimpadua no na etu oyade ase kama force bra na yemfa mfantitiye mu na wonso beye sofo mapa ewo oman Ghana emu ye wienso a yamatumi krate di adanse se wafa entitiye mu adehema ma womo ene adwumaku ahodo bi na akabo manwumre womo bom achidom ema mede Paramount News ede brel ewo Great Commission TV eso bomodin ase obebora Facebook na wakwakwohwe bi ewo honomo YouTube nso anwumre kwa honomo behunu ye eye Great Commission TV Ghana bomodin like share na comment fama yen ewo ehonoma radio SM online so enwume yedemu ewo honomo edi ameje so eye na nekua achelba atame na enwume making kan ensemu ede ama ma yentwa ye ho ye ba ensemu no ye bedomu esuko ede ama ye basesia Hadishima mama yensanso emo akwaba afe ma yemfri kase no enchemu ase
na addition mo one more ehwe ekwansu jojo ho ensam eso National Road Safety Authority no na one more ede aba betudwa ekire mu se efiri afe na hyase January bosome no emu ede ebesi June bosome emu no one more enhwehwe mu abededi ekire mu se enkofo mako 7,000 na one more afa akwanhia so ahwere one more enkwa na one more enhwehwe mu no ede di pefese Shaka sahuduwe ya wamo enya enkweshia no na chese drivers bebre wo hono ma overtaking na wamo eya eno enam so ema enkweshia yi etimi esi ye wamo enhwehwe mu so esan ede di pefese enkofo bi ewo hono ma se wamo nam kwan no so na chese speed a wamo ekono de eni se wamo ekọ na wamo ekọ na chese bi mu wo hono mo kra na speed limit no wamo edu hono ma se bebi eni se woko speed no na chese bia sim entino se ka bi free nanimu ba na wono so ye overtaking na chese ene na gbangbran ni womo bewu no na womo ewu ebi nso wo hono ma eye traffic a eno nso womo edru hono mo na eso a womo enyina ni nyina ka ho ebi ene adehye no mu bia womo na sebe ebi a womo ente ka ni mo na nso na womo nam kwan ho na chese ye de cars na ebobo womo sa ni nyina eka ho ebi na womo enhwehwe mu kire mu se enkofo a beya empemo enso de na chese January ede besi June busumi no emu ye befa nse busumi mako ensia de womo afa akwanhia so ahwere womo enkwa na ma me pel adosu wono na public relation officer ede ma National Road Safety Authority wo kire mu se ba bia duro no wo se ye nya abotre pa se onam kwan ne so abomodin ya se ubenya abotre esan se ukoyi a bebia ukobia wo di abotre a ubeduru uko speed nso a ubeduru entino yenhwe a driver fo ne hwe wo mo ho yie papa ene amerika tente wo pentema kwa ababiem no eno no emfa so bia emfa emma enti eno ene ensem a National Road Safety Authority womo ede ababetudwe no womo reporter every January ede besi June busumi no emu enkofo dodo a womo afamu ahwere womo enkwa womo kiremu se sankofo eka se ka ho ebi moto ewom ene womo a chese trotro ene additional private cars ni nyina na womo akaka bomu a enkofo beye empem enso de womo afa kwanhia so ahwere womo enkwa my yenko ensemfofro emu enche ye bia na NDC amanyokuo no edonkuma ewo mrahye bedwamu womo eti wom hugu monten so oye kire tintesu kokko ede kire Bank of Ghana sanahene se ebeya wonsi form esani se bia kokko kan ye se oman Ghana empo no womo ebubu sesen ye no na chese sika 6.8 billion de womo aboka ewo Bank of Ghana na so ye honom na papedi nsamwe etu dwape na NDC fuei womo eso musesi ya de bag akuta na sika hyemu ma na hweso mayen na wantimi anhweso amaye dia na ne ewo se wusi form a womo ekire mu se oradisen wosi form kora no womo modin ase wode na bedi ekirefu eka ne ho nyina no wone womo ebesi form ene na enyasam keto womo tintesu kokko kire ne pa womo kire mu se wonsi form na NDC for de betu dwa kire mu se abra womo tintesu ni wieye no nanka womo edi petition na se krata no kwa koma no ewo na soye na watimi ahwe hunu nsem a womo ekukire gu nkrata ne so na wode aye adwuma na abra womo kokko pie mu ewo honom no na chese owura adisen na nyade wo honom enti wobi a wosoma ne se womra meje no na womo kire mu se krata ne fa ne so a anhwe na nsem no ba bi omo pese duro no na enduru honom enti krata no nyade womo ede ma no na ne ye wo hayi a na womo san de betu dwa se July bosume ne da etoso aduasa ye 30th de womo hwe animu na Bank of Ghana de mono womo asan ede ababiem a womo ebetintesu kokko de akire Bank of Ghana sanahene esanse de womo kokko ye ne de kame ese amboni pusa enti womo kwo ni mprenu so de anane wobetimi asifom
Nano ena enei NDC amanyokuo no ene emu empanifo ede kratiaba womo ekire mu se no womo asan etu ahyeda na womo ehwe ne mu se 30th July ena womo betimi akode mo no nanso sese no womo eye firi wono ma womo de akwakohye August bosome ne da etoso du miensa na ne enti a womo eye wonyina ene se womo kire mu a mimi de ye ne mu ya eye July bosome no ne da etoso aduonu enso womo ekotamale akode womo campaign no edi ewo hono a heno eye NDC kuro yi a ena womo kwakodi sa adwuma no enti mimi nda kwasiada na adwuada na eto aso wo hono no na chese nioma egu akwamu ewo hono a heno no emmoa womo emademo na womo pese womo ye no womo entimi enye enti ni senti no na chese womo atu ede akwakohye August bosobe ne da etoso du miensa eno beboa womo papa na baby bia womo pese womo fa bia womo afa na empo no womo atimi akwakopie mu ewo sana hene eye ora Addison na so eye na womo de petition na akwakoma no na empo no ensem bia womo pese womo koka kire no womo atimi akoka kire no enti na ene NDC eye Bank of Ghana Occupy Bank of Ghana demo na afi etwa mu womo ekoye no womo kire mu se afi die no August bosome ne da etoso du miensa ena womo ebesan akọ ebiem. Ebusia na niema yenko ensem foforo emu. Ye konsem foforo mu edia na ne enche ye bia ena eba beto dwa se asuye womo ehwe ye bambo ho ensem eso a ora Henry Kwate ena eda womo anom ede aba beto dwa wokowa krata mu se eba no adehye no mu ebia womo anije se womo beye adwuma ewo fire service ene police for immigration ene de keka ho no ye ba befa enkofo a beye 11,000 ewo manga na mu emebunu womo ebetimi akwakoye saa adwuma no na womo so womo ho ahehan womo na unemployment impo womo atimi ateso awo Ghana emu na nsam eba beto dwape na NDC amanyokuo no ene emu empanifo a na ora to force ne ka ho ebi womo ekokoye press conference kurade to dwa se eba no ensam na ekose na womo de womo ntiase esan sese empo ye befa nkofo adwuma mu ama womo aya ewo sesa enkofo yi ye de etoto abefo afidie ntintan so na ye bodehuro ema obia enya ho akwanya na ye de kokotuko wakrata mu dia na chese entwa ye wo hono enti no ebeye empanifo ensa enhwe ene na echese ora Henry Kwate ene empanifo edi enkita ho a wo kire mu sesese die braso a womo eba beye advert ama obia hunu ena empo mu a 2021 ene 22 motor forms senka mo pese mu wura police ene de keka ho mu no so mo ye nyi mototwene mo ka ho ebi ena wo nso bia wani eje ho no betimi abomoden pa na wo so akwakofa forms no ebi enti eye ora ato forcing ene empanifo bie ede ensem etu dwase. We heard that 11,000 Ghanaians, according to the Chronicle, will be recruited into the security services. We had raised concerns referencing the nature and how this recruitment reportedly was going to be handled. And the minister obviously responded to our press conference. So there was some element of banter between the NDC minority and the MPP majority. Today, the minister held a meeting with the entire House. And the conclusions is that he's assuring all of us that he's going to advertise so that ordinary Ghanaian out there will have the opportunity to be enlisted into the security services. And this is going to be done at the district, at the regional level. So across the 16 regional capitals, Ghanaian youth are going to have the opportunity to participate in the enlistment processes. And he said that they are going to limit this to those that applied for 2021 and 2022 recruitment. Both houses to always ensure that we understand what is being put out there. The Minister for Interior has done a yeoman's job by coming out to call both houses
to understand how we should prosecute that particular agenda of recruitment. And I'm very happy that at this point in time, when we met, we have understood the whole process, and we know that we are going to advertise and people are going to ensure that the ordinary man on the street will have access to it. We want to reiterate and we want to emphasize that no fees will be charged. And na adishima ma eno no yate de papa hene wu bia wani je ho se obeye posi adwuma ana se obekọ immigration no emu ene de keka ho bambokuo ahodo no womo echem sesese de womo be advert ama obia ate ebra womo edi ebie ene wo nso wani je ho so betimi akọ na wakọ akọtwere wudi ana se wakọ fa form mpo na wo nso da chi bi no waba abeye immigration officer na se fire service officer ewo oman Ghana emu ma yenko ensem foforo emu na Ghana mampeni na nadodankwa Akufo-Addo ene wakwa akoye amamre adane eye 320 unit housing project wasi ede ama aposifo ewo Ghana ya hinkro enkran na adwumadie no ase ene wode to dwa wo kire mu se bamboku yahodo no wo mo bo adwuma nkasa Ghana yeda ne yade o na so sankofo yi de bia wo mo ani su saa esanse wo mo boye ho ban enti wo mo de 24/7 wo mo enna ne nyina mu no ewo se wo mo nya ba bia wo mo tena wo mo ho behenhan wo mo ama wo mo ho atọ wo mo ankasa enti wo fa to ne ho so a wo kire mu se afimpinu ne dun wo 2018 ena dwumadie wo frase se wo si edan ena nyame adom 2024 watimi ede bibibia aba na wie ya wakwakotwa ahomamu na wadane edan ede ama empanifu a wo mo so ba behwe na adehye no ma wo mo etimi demu yeye no ye de aboabo wo mo sa entitesa no ene ne mpotemu ena Ghana mampani na nadodankwa Akufo-Addo wakokogina simpie so a wone empanifu eko twetwe enkom. The realization of a promise, a vision that has been in the making for some time now. The Security Services Housing Project, which we embarked upon in 2018 during my first term of office, is aimed at providing decent housing for our gallant men and women in uniform. These 320 housing units symbolize our resolve ensuring that those who risk their lives daily to protect us have a safe and comfortable place to call home. Ladies and gentlemen, the importance of adequate housing for our security personnel is self-evident. When our police officers have access to decent accommodation, it enhances their morale and improves considerably their effectiveness in maintaining law and order. It is a well-known fact that a well-housed police force is a more motivated and productive one. With these new housing units, we're taking a crucial step towards creating an environment that allows our police officers to focus more on their critical duties rather than worry about their living conditions. Today's commissioning is a clear demonstration of the Akufo-Addo government's commitment to addressing the housing deficit within the security services. We recognize the challenges faced by our police officers and their families, and we're determined to provide solutions that will alleviate these difficulties. This project is a reflection of our broader agenda to ensure that every Ghanaian, regardless of their professional rank, has access to decent and affordable housing. Indeed, in 2018, government embarked on the Housing for the Security Services program with the goal of increasing the housing stock for our security services. This initiative aims to provide the Ghana Police Service with the necessary support to perform their duties effectively.
Ene na Ghana mampeni na nadoda kwa Akufo-Addo eno no hwada na di edane de efa nkasa wo mo beda ankasa wo mo mbe kwakwate ano de anyasam ketwa menyi ni se wo mo wa homachi duty kro mbe kai sanse edane de efe emu nso ofe empa ni bibia sisimo wo mo kwe enjoyment papa bi na wo mo ekwakoye na adwumadie kro ya ase na Ghana aye IGP edemaye posisa hene owura kufu dampare wono so agina simpie so na wodi aseda edema Ghana mampeni na nadodan kwa Akufo-Addo se mo why adie esanse dan die adie yesibi ma wane yaboa wankasa aposifo hodom kura bi wo hodom a baabia wote kura no ewa entina ya na dwuma semu no na kyese akwakoka che kaka obefra no na afe na wofiri hanom ba da bi entisese ya wode edan adom wo modie na kyese beboa ama wo madwuma ye no atimi akwanimu papapa na wosanka tu dwa se mampani ba ye die anase wono ne breso a wo ba befa akonwa ne se IGP ne de wo hwe de Ghana mampani na nadodan kwa Akufo-Addo waye de ama posi adwumakuo ne de na ne wo se fata se yeda nase. I'll mention just two. The first one is the establishment of Police Emergency Medical Intervention Fund, where by that establishment on your authority, and which was also commissioned by you or adored by you at the police hospital, every single police officer, irrespective of where you are, your rank, whenever you have any issue of medical and it's work-related, you are given the best of treatment wherever it is in this world, be it in Ghana or anywhere, within the shortest possible time. Mr. President, this has led to a situation where almost 20 of our people, both in Ghana and across the world, have received treatment, and all of them have come back still alive, living, and their families enjoying them. Mr. President, that is one of your legacies. We are happy. Mr. President, the last one, there are many, but for want of time, is a legacy of housing. What a wow. What we are witnessing and seeing today is not the first. The first one, the major one, in addition to all what you have done across the country, is the Domi Kwabrinya one, which you commissioned yourself. And now, the second phase of that is also ongoing. And that is historic, and we will forever be grateful. Now, coming to this, we are still trying to recover from the shock we've had in terms of looking at the quality of the room, the space available, and everything that goes with it. Mr. President, we want to tell you that it's not about us anymore. It's about our spouses, it's about our children. And together with them, we say thank you very much for making us also look good and committed to the right. In conclusion, Mr. President, we want to say that we are thankful. But we don't want our thank you to be in words. We want it to be in deeds. And being this, we want it to be seen by all, witnessed by all, so that in our quest to becoming the best institution in the country and a reference point for the rest of the world will come to pass. And we know with you and with your support and the support of your government, we will be able to lay the foundation in such a way that it will be unstoppable in terms of achieving that goal. So what are we committed to, Mr. President? We are committed to going the extra mile to show our appreciation to you by working with the rest of the security agencies to ensure that there is peace, security, law, and order, especially during this election year. And that, Mr. President, we can assure you, we will leave no stone unturned in getting to that destination. And as we do that, Mr. President, we want to assure you two other things. That we will do this by building and not destroying. And we'll do this by uniting within our ranks, within the police service, within our ranks, across the other security agencies, and also across all stakeholders, and we will unite without dividing. And when we do all this, and we are able to deliver the election in a manner that has never happened before in terms of peace and security, Ghana will continue to be said to be a slave region for the rest of Africa. So, Mr. President, it is on this note that I humbly, on behalf of every single police officer, on behalf of every single star of a police officer, on behalf of every child of a police officer, to say, Mr. President, and to some extent, on behalf of our extended family,
to thank you very much for being a legacy president. I thank you very much, and you are most welcome. And na IGP Dampare eno hode aseda piesie akọ ede amagana mampeni nana ado dankwa akufado ewo dan 320 a year housing unit awasi ede ama aposifo se wo mo entine mu nemfa nya adwuma emo ban enje ban ewo oman Ghana emu na enumeration nso se eye Paramount News ena wani guso wohwe ubetimi akọ Facebook na wakwakohwe ye ewo ehodom eno eye Great Commission TV GH wohwe ni na no like, comment, na share we nso a na wa follow yen ewo ehonom YouTube nso ye dem a obetimi akwakwohwe bia eno so eye Great Commission TV GH bomodi answer obe like obe comment na wa share we nso a na wa subscribe Radio SM online so enyume ye dem ehonom a ubetimi enya bi na wa hwe na fasida Farmer Enagard medicated toothpaste or super paste bia de atwi se amawanu matoso na abo se ne ho ban afri eye emmoa wa hodo ho dia na ne kwadwaman so na busa wo bia maame no wo provision store wo mfikyire ho no bomodi abusa no se wo pe Enagard medicated ebi na wodi atwi se ma titiriw enye wanu onyam nyina ne wutihwi wo senso ka ho bomodi na atwi se na emma wanimu no enyam emra ho no mu oba de wanu mu enka no eda ho no mu pefe ya amanfo so atwetwe customer de ma na ne ubie mu na agi baabi ade a eya na pam wo mo pa enti hwehwe Enagard bi na fatwi wo sen ewo honom Go Same Travel and Tour Yama kwentu aye easy aye fofole eyemfa na opese woko wope Poland akọ eye Germany na opese wope woko Canada beebi opese woko bia se woko akwaye adwuma woko tia wusuku so anase woko akọ sra obi keke wodi ensrahwe he na woko wunni eye birth certificate opese ye bi ma passport wunni bi opese ye bi ma ana empo visa na opese ye gemawa ni nyina no ye bi ewo yaso ya ubetimi edi wani achiremu ewo nungwa kantamanto de ni Great Commission TV no ena ewo abronsan baako eso fa bedan yen de wonsam no wuduru anoma wo kan ya ene yehunu de ha wo na chese o passport o visa o bibia no na ye de abomu aye 3 in 1 ede amount adishima mama yenko ensem foforo emu Yetwaso de ani yekwakogina eye jamra eno ewo eye German not mensi no emu a eno ewo bodo mantem adehye no ma ewo honomo a wo mankasa wo mo nana wote akonwam wo hene eye nana safufuo wono na ejina dehye anemu ede etu dwase eba no police station a obi be se police station na yesi bi ede ama wo mo obi dumbie aba abedum wo mo esibi nanso no enya de nimpe wotimi ewieye enti no nanka wo mo no musi abanya bayi nku ade wo ba betoa so de ama wo mo nanso wo mo enya hunuhwe enti ajesrade wo mo enangufom wo mo nsado mo nsayem giana ban mampeni na nadodan kwakofoado ene na bedi akire mo ntwamani nhwe jamra na police station na yesi wo hono no momra emewie mfa ma wo mo na muntimi emi ano mfa posifo yi bi emegum na wo mo enya adwuma ewo hono mo esanse nche ye beto aba enti wo mo hia bambo pa omo nkase bi antokwa bi eba wo baabi na so prevention wo is better than cure enti no nke wo mo nso animu ya empanifo ba bewie na wo mo nso ye omo bambo no ekwa animu ebetimi aboa wo mo papa na jamra yi wono kura na eye nifahene edema eye swama eye traditional area na afasha wo mo efrene se songbe afashe na wo mo edia na wode ensam etudwa ewase sampa no enye kwan a eda so efri sampa eko junene de ende bobo atwam kra enti nanka yebetu aban de nanka aban enhwe nanka onsese ye kwan maye sede be ya na bibia ayeyi sisi a woba jamra ha ye drainage system no enye kura ni eda yenim se bia enimo ya aban betumi aboa ye na ye drainage system no na watumi aboa ye se nye sa pa dia nsuo to a yemtie bebre na nsuo ayire afa basa ye mempe o se nipa ebeboa me
na mekan ade kia amani o say obi akwa amakoko we ma brekie we akofa me say we aye me say enye na de me be ye nyina ye pe se asomdwe ye den eba sisi empo wo ma ba se me ma wo shooting range ya obi bi police ni bi obekọ abaha bia no o somode no baha na ebe train no na tutu atuo eche won kwana won be fa so nti me pese asomdwe ebaha ya basa watimi wakame no enyai nkro to ya wo ha nyina se wanya apresofo a nkoso adwuma ntime ma ebi ni se wo se warehouse so a wo musisi so mba be sin ha na se apresofo ni ha obi bia suro so ba ha won be ba be ha won mun se armed robbers ni akromfo nti obi ma so de ba be odi ni sika ba be sidan wo ha ya ati a police station in ha nti ma mani abrese me pese menya police station afi ya batu afi ye besre se asundwi a ewo man mu no abatu yi ebra yewo mu eni abatu yi achi maye ma sa asundwi no eho ntochima ne esese ye na Ghana ye koso anya ya asundwi no ye besre se muma yenye Ebusia na ni adehye no mo ebia wo mo ewo jamra eno ewo German North bono mantem na hunu se wo mo de wo adesere de to aban nim sa abato de bibia timisi o enti bambo de hia nkasa na empo basabasa ye ma ne humne so ewo hono ma wo mo hia posifo enye se bi abato yi nko a ebi mu hono ma wo mo afa to wo mo ho so se wo mo tikurom anase wo mo eti pesua bi so na post station ni wono ma na chese ho na wo mo di wo mo akaka bensem enti aban momodin a na wontwa nani enhwe wo mo enti memu a wo mo papa na wo mo bambo ho ensem enko nanim eno ne adesrede a wo mo ede eto Ghana aban nana adodankwa akufo ado ene na bedieche Dr. Bawomia enim Mayenko ensem foforo emu ne da so ewo yempotempote mu ensem emu na eno na ukopie mu ewo kede ene ne mpote mu mecha samankesi akwatia bodua ene de keka ho a wo mu kire mu se kwanya ewo ho no mo no enye wo mu bridge wo mu kire mu amfihia aduo wotwe enum ni 85 years na bridge mpanifo bo modin na wo mu ede to ho no mo nanso no besi na bridge ya tutuo ene ya ukwa assembly ko ka kire wo mo si wo kina ye beba beye ene ya obekọ kura ya si wo ye be ni obekọ kwaduru fie na ne obi ama me ye hwe wo mo dada wo mu kire mu abo afedi wo mo wo ho no mo a wo ma hunu se nkofo bi ekuta pikas ne de keka ho etutu bridge yi so se wo mo ede ahwe abegu so na no mo se dabi bridge di ache o achankasa ye mu bi kura ye wasa mankase hakura na wo mo enwo ye enti no enkebe ya wo mo enya ne foforo kura wo mo ntwa foforo ntu baabi na nka wo mo enye na dada ne de enye nkofo wo mo kwafuom na wo mo faso na ba ne se ye baba ye patching na ha tu ne ye de bibi gugu wa ha adwen enche ubehunu se ye se bridge ya ye nanso no na chese edi oyene abasan se surface ne de wo bayo nanso anda na enti ade no mu bia wo mo ewo kede ene ne mpote mu wo mo kire mu se bridge ne de ha wo mo enti ebeya mpanifo wo mo nya foforo na ensiesie ne de enya de beboa ya complain ebu enye ne am ye so ma be pacha man no mo ko fa iron rods ne igbegugu so iron rods ne di 3 days kra te bridge so mo ya mo nya ma he crack de da mu na no bridge se no mo ye ne emwa yen ha pa start se enye ne ya kan wa samu sa tena feri akonya ba won so ma ba ma no ba yen so ye se machine kan lo be gusa ye feri me fo le gu hu a omo ye omo de ma ke bobo fo da be na de we betima wie aso adwadi fo kwan ayeko kede ebi fi kran ebi fi we eba twi from twi kokko unu abrem kede ene nkwa na sinyina ye kwan we ba bridge na ese no enye ne ya na bridge ni sei e wo ya do more than a year ba na maintenance ne de enkoso ba to yo backpass you aha ebe timi aye ni yi na ya condemn bridge ni ya to ya boss ni aye ni yi no e kwan na be faso bi akokede ni ade ni anye se aplan se ye be ya bridge na o se ye sheda na ye ni yi na se passport ni de emwa
omo brako no so no aha yen bebre because baby omo de kofa no kra no omo anye ni ya amayen ti o ti kra ka na omo pianwa ansana otimi ayede apie ekwan no so wa ye fe no so a moyen enye bridge dada we ni hia bridge enyi se yen yara pa makra enyi se no me papa yo jo he be enyi se no so ati ase the bridge de ka foforo na ye de ye pe this month ya early part of this month no the draw letter e command director of highways say ni ye pese ye dia ye ni ye pese ye tu eye bituminous surface no efre so ye yi e no free so a ni a lay reinforced concrete Ebusia adishe no mo ebia wo mo ewo kede ene ne mpotemu asaman kase ka ho ebi new abrem wo mo bridge eno no bridge no dia wo mo kire mu anyi ankasa wankasa wo hwe ya otimi hu se bridge no wabo abre wasa akokora nso a enti no nsiesie ne dia wo mo kire mu se enya dia ebetimi aboa wo mo nemmom mpanifo nka wo mo ye foforo dia enka beboa wo mo papa esanse yi enisuo ne dia obetimi asakira na dia wase no nso eho no mo na asam no ewo enti mpanifo enhwe enye bibi emfa ho ma yenko ensem foforo emu Nani anwe yada ye July bosome ne de toso aduonu mienu ewo manga na mu mranhye bedwafie asem na mekan empanifo akwasetena wo hono mo sade da wo mo ye no na nka wo mo ahwe pa ehunu hye omanga na de enwema bi wo no ma wo se wo mo kwotena se na wo mo etimi adwendwen ho enti adwendwen ya wo mo kwakwadwendwen ho ya na owura keti hamon ene empanifo ebi akokwohia mu ewo hono mo wo mo dwendwen sem ho na mrahye bedwamu chiame ora Aban Kingsford Bagbin wo peja ne nsa na wodi tu dwa kire mu sekrata wei efriga na mampeni na nadoda nkwa akofo ado ho no mum se wabo empanifo mienu edi ama mi Sofia eka ho ebi se wo mu nkonkodi wo mu dwuma ewo eye Supreme Court na wo pani di nsam tu dwa wie ye na wode to so se empo no ye beji atumu a na chesegina mu amrahye bedwafo yi aso esansa mo na mu betimi atoto sankofo ya no ne ahwe se adwuma no wo mo betimi aye ana wo mo entimi enye enti no na chese asem yi de over to you na woto edema mrahye bedwafo yi we na mo so ema eyade a yi mrahye bedwani edema adehye no mo wo mo ewo sehwiwi so ede tu dwa se wo pani ni nsem bia wo ka no kamia se wone no enye adwen kakra ewo hono mo ema speaker koka se asemu na chese wonu wo hu ne se owura free ye wanfa obuo amfa amano entino na chese wo besebese na no kakra na owura bagbe se da bi na chese mi amete makonwa mu kura no wo mfa obuo mamedia na ene bomodin a na sori na pie ene owura free ye esori ye wo pie pe ene ye hunu se wasoma mashafo yi bia wo mo akoka papa yi ede no asi abonten ena no pe ye koda esore ya na chese owura free ye kwa wono ade abase o ade a mampani anase owura eye Bagbin eye ne de na chese wono hu ni se bia de wo ye no ne kwanso ano no na empo no no asema wo kan ye no wanka ne bone sa na wo besebese na no de ne nso ekame se speaker anti asempotia wo kan ye enti na ema no koba ne sa na we na pani kohwe ene adehye no ma wo mo wo sehwiwi so ene ne mpotia mu kire mu se na ene owura Bagbin ade a wo ye de ensoso so o ene kohwe wo mo abokojan de na monten so kire mu se wo mo tintesu a kire owura Bagbin na owura Bagbin tenkran ene wo mo so wo sehwi ene wo mo de mane no sankrita wi anye nkrato nkoma no se ni nua pani de wo ye no wo mo ani nje ho kra owura Bagbin wo mo kire mu se wo mo mra hye bedwani no ene fia kwanimu kakra ena eba na dwuma wabo ewo Ghana ha ne mra hye bedwamu ho no ma enya asam ketoa na yi sebe mu bekwakoduru ho no mo na asam kakra papa bekanti na ye dwojo no ma hye amfa no konkosi abonten ne de keka ho ne de wo mo hu se enkoyie kura entino na chese wa mu kire mu a wa mu ma owura Bagbin na fu anson wo mepa chew
wamra mepa eye ko owura kwaku afiri ya chewo no monyamfo wamra mepa na chewo wie so adwanto no wonfa bi nkoma Ghana mampe na nadodan kwakufo do esanse wono ne kracha eba abonti enti na ma adehye no mu anase owura bagbin wokọ ekọ dwoodwo wo mo mra hyebedwani ne sa esanse mra hyebedwanu ne de wo mo bunankasa na empo mra hyebedwafie ho na wo mo soma no wo mo ansoma no se won kwotena wo no won kana no ntumo yase won kosi wo manam edi asam no eba ne wonim hu bia wo se wo ka bie enti se wakasa na chese wo mo kiremu na enise papa yi wo na tikodi no esi abonten enti eno ene ensem a adehye no mu a wo mo ewo se hwiwi so ene ne mpotemu wo mo ede atudwa ene anope na ne ekojan pa wo mo yoye kire ede akire owura bagbin na owura bagbin so de nkran ena wo mo nso se hwiwi so wo mo ye ka se ya na chese wati bi enti ye hwe ene fuanso na kire no de ebeba wa kire nso ye de bebrɛw ewo ahanum sei Adeshima ma na niema ye nyina we so na ensamo no hebi ewo ho no mankasa ye twa ye ho ye bad ya ka kire nyina ye de besomo ye ba sesia Hwehwemu ama yehunu se enam yensu asai na yenuane enyo organic ntino se yedi nuane wei na yenum nso wei kɔ enipadue mu a yare bebree na de brɛ yen ne se nti Hola Savior Herbal Clinic ena mabode hwehwemu akɔfa eduro bi abadwama nso a yefa ne Hola Herbal Mixture eduro ewuru ntin ene mmogim yare pen ena entiminsa se wonum Hola Herbal Mixture na ekɔ ni padue mu a ewuru wontin ene mmogim na yare bia nso efi ni padue mu na mani padua no ahoden foforo wadofo entina se mayare nka wonto ho ansa watamusika pudro se wodi kwasa won ho yare wabra Hola Herbal Mixture ewo ho edrui anwonwade eye wo ni padua mu ntino adraverfo carpenterfo ene dwodifo ene ganafo nyina agiatu sempo yakatro se wo yare no eye sunsum yare a fagidie na num Hola Herbal Mixture na obenya wa yare sa Kwajiru dio Herbal Shop ene pharmacy biemu etufo mfre 0240 409991 Adeshima ma yensan so na yemo akaba biem emra kase yi eso Paramount News na nwumre wani guso a wo hwe no na ene yi a na abrewa eyi pomakwemu ema Ghana ofutusanfo ede maye meche eye Minister for Finance ora Adam wokokopie mu mrahye bedwemu na ode Ghana ye media budget no wode ekokoto dwa ewo hodomo ye hwe Ghana ye bobre ba bi ye ku okona kwakoduro ene enwoma bia womo ede egu apono so a womo ba beye ansa na fe etimi akọ na wieye eno na wokokọ kinkan bi ede ema yen ewo brahye bedwam na ensamo de wo kan bebre wo kiremu a eba no 2024 yikwa sika pudu a womo yi ede ahwe akwan ne akwantempọ ho ensem eba no agenda 111 ne kura na hospitals ahodo womo esisi no enche ne nyina no na chese womo eba bewie ama Ghana for ede dwuma ene ensem bia woka ede eka ho ma yenko enkotie ora Adam ne ensem bia wode etudwa ewo mrahye bedwam. Mr. Speaker, over the last 6 months, we've sought to bring some urgency and speed to the implementation of key government programs and also swiftly provided the necessary support for growth-enhancing initiatives. I am again happy to inform this August House that with the support of His Excellency the President, Cabinet, and all stakeholders, we have successfully concluded the second review of our extended credit facility
with the International Monetary Fund, which led to the disbursement of the third tranche of $360 million, bringing total disbursement to about $1.6 billion. We have completed the debt restructuring program with the Official Creditor Committee of Ghana, covering $5.1 billion, resulting in approximately $2.8 billion of debt service relief. This means that we will not service our debt to our official creditors from 2023 to 2026. We have concluded negotiations with our Eurobond holders, covering $13.1 billion, which would lead to a cancellation of $4.7 billion of our debt and provide debt service relief of another $4.4 billion between 2023 and 2026. We've concluded our negotiations with 5 of the 7 independent power producers, which will lead to a saving of $6.6 billion over the remaining lifetime of the power purchase agreements. We've reined in expenditures to ensure we are within the 2024 budget appropriation and exceeded the mid-year non-oil revenue target by 3.7%. In effect, Mr. Speaker, we are living within our means. Indeed, consistent with our programs with the IMF, we are on course to achieving a primary surplus of 0.5% of GDP by end of the year. We've cleared all outstanding bank transfer advice, BTAs, up to 2022, and working hard to pay BTAs from 2023. We've embarked on major reforms of state-owned enterprises, especially those in the energy and cocoa sectors, to be fiscally prudent and reduce their risk on the budget. We've launched the SME Go program to provide financial and technical support to SMEs. We've disbursed 5.4 billion Ghana cedis to support LEAP, school feeding program, capitation grant, and NHIS since January 2024 to reduce the burden on the vulnerable in our society. We've spent about 1.5 billion Ghana cedis to support 1,488,575 students under the free senior high school program between January and June this year. We've paid about 12 billion Ghana cedis to bondholders under our domestic debt exchange program since February to demonstrate our commitment to the program. Mr. Speaker, we've invested almost 10 billion Ghana cedis in the road sector since January 2024 to enhance transportation and spur growth. I can also confirm that government has secured equipment to complement the efforts of our local authorities in improving Adishimama na ene Ghana upenipa wa hwe photo samso ra Amin Adam hena hunu se wodi media budget no etuja ewo mrahye bo ensam no de wo kan bebre achina nopa community watch dwumadie eso ye behwe na yede asomo ewo ehonom ma yenko enije kase no emu ye komo edia na ene Ghana nyumuntuni mame abena se wa Ophelia ede atudwa se ebano adisha no ma wo etonyum titiri wo ene wo mo bo gospel no wo mo momodin na wo mo ma biako ye odo entina wo mo entem esan se eba ne se wo man Ghana se wo mo keka wo mo ho bom na bibibia wo mo eye bia wo mo nyina botwi ekokota wo mo achia ebetimi abua papa ama Ghana eye music industry no etimi akọ nanim eno na wo kire mu se bre bi baye na wo mo enim sa enwema we nyina entino na obi wo hono mo kura na sebe wose woto nyamonyomo de na nso ubehunu na wafa ne nyonko ho asem na ode ahye ne tirim ene oni nyonko bo program kra na wofre na woseda enya de ameko esansesei wose da bi enye sa ena ye nyame adwuma de wo ya na waye ne yie enti mo afa to mo ho so se mo bebo gospel na Ghana fo enya bi ate na wo mo nso de atu wo mo ho fu de Moma modenya se mobema odo anase unity atina muntem enu na betimi aboa mo papa ama akwantu amutuo no mwatimi akọ mwani mame abena Ophelia sewa nesema wono so wode atudwa enono
nene ma yenko wie kasia no ewo obi man so ensem emu ye kodia ne ne Tanzania man mu na ye ko akogina na yade a wo mo nso do wo mo to aba eyi wo mo mampani se de ye wa hanom ya enti ye beto ye de 24 no na chese 2025 na wo mo nso wo mo behwe na wo mo ato aba wo honom enti na wo mo nso amanyoku ahodo no wo mo ebo aprosa de wo mo anum nsam tutudwa se ye be yi a ye kwa akoto aba bie mu de mo moden a na mo ntomfa ma me nso me ba me ye sei 2025 no enya nduru wono mokra no na wo mo efrase wo mo ebo apra ne sa na wei na information minister edema wo mo meche Tanzania man no eye owura nape eye na you na ono na chese wo kokko gina baabi no woni adehye no mu bi twetwe nkomo na wode to eye party member ba kwa wono eta na chi a wo mu kire mu se wo ya nadamfo papapa na wode to nanum se ha ho abato ye kwakotu die enya nuru ho na nso abato no wafa abane die wafa keke enya se bi afeyi na ye ha ye ho kra kwakoto se wo mutu ma wo mu antu ama wo me eyi na pay die mebo modia na ma bomodi ahwe akatakata nyoma bi so awie bi die gumu die ama na wo nso afra benwa ni bi esanse koduru wa no modia ne ma ye yie esanse wo papa tia yi mango so a woni mango bunu enti koduru wa no ma madamfo no nkwa de ene information minister kra wo be yi me afiri wa no mode me akwa ye vice enti mebua papa na wakwa koduru wa no mo na sansam ya wo kan ya na chese adehye no mu bi nso tete ba bia wo mo nso wo mo video no wei ena wo mo ede ni video yi akwakoma wo mo mampeni ya ma me Samia Zuluhu Hassan se dwumadi a information minister no trimpo a waboni se abato no ye nyanto ye kora no wo bewiem ede ama ne nyonko enti bomodin a na asamutu na efasi so na wei ena ma me Samia ye Zuluhu Hassan wono so ete ye no se ma mo ha mo ho adwuma no ye ne mu nyina na ye na samuntimi nye na munye ne ye de na ne owura na pe bomodin ya sesa onioma unkuku kaka ni nyina na sifom se eye minister of information no de se ya Jeffrey wunsam esanse adwuma no wuntimi nye ewo mu se wo ye minister of information na so nye information bia he na wode ebeba abonti anasa wode betudwa ezem bi wo ho ana wa manaka utrim na waka wano atum eno betimi abu apapapa enti sese de ma me Samia Hassan wono na eye Tanzania wo mo mampeni wo ba kukuduru for sese yi de na chese minister of information ora nape ono de sese ya pamono enti wo hia ni ba bia wonye minister biom yesini form yeyi na tare no yehwe animu se wo mo de be hye obi foforo na nimpa no ababe minister ede ama Tanzania mine Adishima na enye enwumre ye nsemo ye bobo ano no ye gina Tanzania man ho ensem so na ye de asi e wa hanom si o man bi sei da wo mo kwa anim wo kasa ya ye yiwadi edi wasi baby next time nkonkwhye baby kukuwa mu nkobọpọ enti aman ahodo no mo nso mo hwe nsua obi a wo hwe a ne nsem ntota so munyini mfiri wonom na obi foforo emra emeye na dwuma na ne enwumre faseda famahola Savior Helba Mr. Eni na chese Mr. Papa aba dwaman so obi anum bi yin na no ane nonom wo sori ahomache na wo kwa adwuma te se de ebe yi a bomadi na pabinom driver ni watena ka mu anopa akosi anwumre tobi kosi wudem ane wo pon adwuma na wabobi ansa na wakwa akoda oba wo so kwa fichira wo te ya wankasa wo so pebisi wudem wonom fa ya wunsuo wudidi wie ya na chese wabobi de aguso eye nubna ena yede aye enya se bia ya ye ne bibia da bi eya haban ye ne ho keka ho ya ena yede aye yede afa mfidie mu a yenya Mr. no enti etu yade ase one time quick enti bomadian na call pharmacy drugstore bia mu na kwaje hola Savior Helba Mr. no ebi nanonom na entimi emwa wapomuden ankasa ena God medicated toothpaste obae enye wanu onyam kwa ene wutiri hwi wo senso ka ho esanse wo se ne edi wanim eno pe ena nipa ni busa wasam obedi kafe na wakasa de akira na ansa na wahwe wutiri ehwi kura eguso enti bomadi atwetwu se manenya white ankasa emu nso no scent na afiri wonom no enye hwehwehwam obi sori anopa no wakasa kire wa menua anhwe a wo yere kura beja no oba anya saade no bomodi akohwe na gade bi na afatwetwu se
na ɛma wo se ne ho ban emfiri ɛyɛ emua ahodoɔ ɛho. Go same travel and tour. Ehimfa na wo pese wutu kwan eko. Wankwantuo de no wo kwa akoye adwuma. Anase wo kwa akosra obi. Usuku na wo kwa akotoa so ewo oman ahodo bi etise Germany, Canada, Poland, Oman. Baby a wo pese wo kɔ bia. Ye bomodin a edu kokopie mu wo hono. Yen no geniu. Yen ju sika mfa nya hwe. Ye benya yankase yenye ye ho dada. Enye osika na ye de ebenya ye ho. Enti no ye ju sika no di aboa wo edi bia your passport visa ni bibia di bia atwa plane ticket aka ho baabi a wo kwa akoda sa wo kwa akoye adwuma kora na adwuma no twɛn na wo dan so a wo kwa akoda mu atwɛn enti umpe we na opede yen opeka ya motuam ba modin a na afo ani kire mu ewo nungwa kantamanto Great Commission TV abronsan ne so ho no ho na Go Same Travel and Tour yebutuo woni ye medins a wo so na yentimi emwa na wakwanti ho nsam entimi enko nanim. Bible was over nyame adwuma no wafa adwuma pa enti nyame adwuma na hwe na wo de nso atimi akosoro enti se wo pese wo ye sofo anasa wo kan sempa ewo oman Ghana emu huni mudie a wo de befrase eno nti na kamafo ye to nsa fra wo sebra na yemfa wo emfa entitiye mu sofo na wo pese wo ye evangelist emu duo nyame adwuma no de wo pese wo ye nwom kwa na pese wo tokura na bra ye be kire na wonsu ye wia da wadi akere na ya ma utumi krate di adanse sampa wafa entity emu adishimama womo ene edwumako ahodo a enwumre womo bo machidom so masen ma me ho ye mede amede kase beso se Paramount News ewo Great Commission TV eso mede wase papa yesa wo jebre na wo hwe kase no ebi ewo fie YouTube, Facebook, anase Radio SM Online na utie me monso amoboa ye ebano production MC a camera ni nyina no ye da mase papa eye Anyway, me na nekwia acheba acha me na me kinkan kase ede ema wacha no pa no so bafo afidie ne to hanom na community watch dwumadie no wonso nya bi na hwe esanse yen ene panko a ena jede ema ebi ena mra hye bedwanya sam keto ochena yebebo bi mu ede ama nti ya ma mo ne hwa adeshi yakramo